interest rate parity theory. அதாவது rupees by dollar. Currently we assume $1 is equal to 80 rupees. Okay. இப்ப இந்தியாவுல rate of interest is say 10%. அதே சமயத்துல யூஎஸ்ல rate of interest வந்து 4%. அப்ப என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க. இந்தியாவுல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபாரின்ல இருக்கிற ஒரு டாலர் வாங்குவாங்க இல்லையா? So arbitrage will be there. Otherwise, I borrow $1 in US if I'm having the chance. Convert that to Indian rupees by today's value 80. Invest that Indian rupee in India and withdraw the investment. Okay. After 1 year, where the rate of interest in India being 10% in Sunal, you will get how much? Okay, 88. And convert that rupees again into the dollar. You know that $1 is 80 rupees. 88 க்கு எவ்வளவு டாலர் கிடைக்கும்? 8.8 கிடைக்கும் இல்லையா? சரி, $1.1 கிடைக்கும். அதே சமயத்துல repay the borrowings in US. USல வாங்குனதுக்கு 4% interest ஓட repayment பண்ணியாகணும். It is 4%. அப்ப here 1.04 வச்சு multiply பண்ணீங்கன்னா $1.04 you have to repay. Ends with a gain of 0.06. Almost 6% உங்களுக்கு gain வந்துருது. அப்படின்னா எல்லாருமே இதை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ பண்ணாம இது நடக்காம இருக்கணும் தானே லாஜிக். அப்ப என்ன ரேட் ஃபியூச்சர்ல இருந்தால் இந்த கெயின் அவங்க எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பேரிட்டி தியரி. ஸோ கரண்ட் ரேட் ஸ்பாட் 0, ஸ்பாட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்ல எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நியூமரேட்டர்ல யூ மல்டிப்ளை வித் தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் இந்தியா, டினாமினேட்டர்ல ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் யூஎஸ். Then the ultimate value being 88 divided by 1.04. Otherwise, 88 divided by 1.04 போட்டோம்னா the rate becomes 84.62. கரண்டா 80.1 இருந்த அந்த foreign exchange உடைய currency rate 1 year later 84.62 மாறி போயிடுச்சு அப்படின்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இதை நீங்க பண்ண முடியாம போயிடும். அதாவது $1 வாங்குனீங்க, பாரோ பண்ணீங்க, அது ருபீஸா கன்வெர்ட் பண்ணீங்க, அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க, அண்ட் அதை வித்ட்ரா பண்ணும்போது 88 கிடைக்கும். அப்புறமேட்டு யூ ஆர் கன்வெர்ட்டிங் தட் டு டாலர். பை த டைம் த அப்ளிகபிள் கன்வர்ஷன் ரேட் இஸ் 84.62. 88 டிவைடட் பை 84.62 வச்சு நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா தி அல்டிமேட் வேல்யூ பி $1.04. Now you have to repay this with 4% interest in Suna $1.04. You get nothing. That's all. So அப்ப உங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராஃபிட் இல்லை, ஆர்பிட்ரேஜ் பண்ண முடியாம போயிடும். அப்படின்னா கரன்சியோட வேல்யூ ஆல்வேஸ் பி சேஞ்சிங் ஆஸ் பர் த சேஞ்சஸ் இன் தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ளிகபிள் ஃபார் த 2 countries. இஸ் தட் கிளியர்? இது ஒரு ஆங்கிள். இன்னொன்று வந்து இன்ஃபிளேஷன் ரேட். இந்தியாவில் இன்ஃபிளேஷன் ரேட் 10%, யூஎஸ்ல இன்ஃபிளேஷன் ரேட் 4% இருக்குன்னா அதுலயும் இம்பாக்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து பார்க்கறது ஃபிஷர் எஃபெக்ட். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் இட் இஸ் வெரி கிளியர். இதை நான் ரீரைட் பண்ண போறேன். ஓகே, இதை நான் ரீரைட் பண்ண போறேன். ஓகே, எப்படி? ஸோ யூ நோ தட் இது ஸ்பாட் ரேட், இது ஃபியூச்சர் ரேட். ஃபியூச்சர்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பாட் ரேட், ரைட்? ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு spot rate ஓட into 1 plus rate of interest of home currency divided by 1 plus rate of interest of foreign currency. இப்படிதான் இருக்க முடியும். இது மைண்ட்ல வச்சுங்க. ஓகே, spot rate 80 into 1.1 divided by 1.04.
So அப்போ ஃபியூச்சர்ல இதோடைய ரேட் என்னவா இருக்கும்னா 80 into 1.1 divided by 1.04. So the value being 84.62. 84.62. So அதுக்கு நான் லாஜிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். That's nothing but the point we have arrived here. ஓகே, இந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பேரிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்போ ஆர்பிட்ரேஜ் இருக்கும். இஸ் தட் ஓகே? எந்த நாட்டுடைய கரன்சி வந்து பிரீமியம்ல வரும்? இது வந்து ஸ்பாட் ரேட், இது ஃபியூச்சர் ரேட். இப்ப எது பிரீமியம்ல போயிடுச்சு? டாலர் பிகம்ஸ் பிரீமியம். டாலர் பிரீமியம் அப்படின்னு சொன்னாக்க எந்த நாட்டுடைய கரன்சி ரேட் கம்மியா இருக்கோ அந்த நாட்டுடைய பிரீமியம் இருக்கும். Is that okay? Rate of home currency is higher than the rate of foreign currency இருந்தால் foreign currency should be at a premium. Is that okay? அதோட விலை ஜாஸ்தியாகும். So இந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் for the interest rate parity. Come on, make note of it. ஸோ நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. இந்த ஃபார்முலோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அவ்வளவு விஷயங்கள் நான் பேசினேன். Forward rate in premium or discount. அப்போ dollar will be in premium, rupee is in discount. Is that okay? Rupee is in discount. What is the 6 months forward exchange rate ன்னு சொல்லி இருக்காங்க. F is equal to S into 1 plus rate of interest of home currency divided by rate of interest of foreign currency. 1 plus rate of interest of foreign currency. 50 into, this is for 1 year, அப்போ 6 months எவ்வளோ வரும்? 5% and 2%. So 1.05 will be the numerator value, 1.02 will be the denominator value. Then the value being 51.47. Is that okay? What is the rate of interest in India? Assume இப்போ இந்த சம்ல வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா RH எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. RF is already given 2% 6 monthsக்கு and spot rate வந்து 50. ஃபியூச்சர்ல இதோட ரேட் என்னவா இருக்குன்னா 51.47 சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போ இது மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். தென் சப்ஸ்டிடியூட் இன் தட் ஃபார்முலா. ஓகே, சப்ஸ்டிடியூட் ஹியர் 51.47 is equal to spot rate 50 into 1 plus RH, அதான் நமக்கு தெரியாது, divided by 1 plus RF 1.02. Otherwise 1 plus RH is equal to 50 by 1.02. Then the 51.47 இல்லைன்னா அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். $51.47 இதை இந்த சைடில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது into 1.02 divided by 50. Now 1 can be transferred to the next side. So RH is equal to 51.47 into 1.02 divided by 50. This value being 1.05 minus 1, ultimate 0.05. Otherwise இது 6 months 1 year எவ்வளோ வரும்? 0.1 or 10%. We got this. So example எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம், ஃபார்வர்ட் ரேட் கேட்கலாம், இல்லைன்னா RH எவ்வளோ, RF எவ்வளோ, இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கலாம். Is that clear? Come on, make note of it. Good. So Prabhavati has answered already. States dollar is selling in India at this rate. So rupee by dollar 45.50 per dollar. If the interest rate for 6 months borrowing in India is 8%, RH 8%,
and corresponding rate in USA being RF 2%. Do you expect dollar to be premium? Yeah, yes, correct. Or discount? No. என்ன காரணம்னா எந்த நாட்டு கரன்சி வேலை ஜாஸ்தி இருக்கும், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும், அந்த நாட்டோட கரன்சியோட வேல்யூ டெப்ரிஷியேட் ஆகும். ரைட். வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் 6 months ஃபார்வர்ட் ரேட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபார்வர்ட் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பாட் ரேட் இன்ட்டு 1 plus RH by 1 plus RF. ஸ்பாட் ரேட் 45.50 இன்ட்டு இது வந்து 1 year உடைய வேல்யூ பட் 6 months கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா 4% and 1%. So 1.04 divided by 1.01. Then the ultimate value being 46.85. Is that clear? What is the rate of forward premium or discount? Premium எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது, ப்ரீமியம் தான். இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் ப்ரீமியம். 46.85 மாறி இருக்கு ஃப்ரம் 45.50 ஃபார் ஒவ்வொரு டாலருக்கும். டாலரோட விலை ஜாஸ்தியாக இருக்கு. ஃப்ரம் த பேஸ் ரேட் 45.50 போட்டிங்கன்னா திஸ் த ப்ரீமியம் ஃபார் 6 months. அப்போ 1 yearக்கு எவ்வளோ வரும்? இன்ட்டு 12/6 போட்டிங்கன்னா 5.93% will be the premium. ப்ரீமியம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இந்த இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பேரிட்டி தியரி மூலமாக ஃபார்வர்ட் ரேட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரீமியம் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். இஸ் தட் கிளியர்? கம் ஆன், மேக் நோட் ஆஃப் இட். ரேட் 11.5 அப்படின்னா 3 monthsக்கு எவ்வளோ இருக்கணும்? So it should be 2.875. 19.5 divided by 4, 4.875. Now what is a French franc per US dollar? So எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Yeah. Forward rate is equal to spot rate into 1 plus RH divided by 1 plus RF. 7.05 into you are in France. அப்போ இந்த ரேட் வந்து நியூமரேட்டரில் இருக்கணும். Good, you already given me the answer. So 1.04875 divided by 1.02875. The ultimate value being 7.1871. Premium is equal to dollar premium. Okay. Forward dollar premium 7.1871 மாறி இருக்கு from 7.05 base 7.05. What's the premium rate? Question 1, 12.5. 7.1871 minus 7.05 divided by 7.05 in percentage. இது வந்து 3 monthsக்கு இல்லையா? அப்போ 1 yearக்கு எவ்வளோ வரும்? இன்ட்டு 12/3 months. Okay, the value being 7.78%. இதான் premium. This will be for A, this will be for A, this will be for B. B value. Okay. Now let's go for this one. 6 months அப்படின்னா 6 months எவ்வளோ வரும்? 6.125%. ஓகே, அப்போ இது 6 months எவ்வளோ வரும்? சாரி, 3.15%. premium. We got it now. Okay, forward rate கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு French franc forward rate is equal to spot rate into 1 plus rate of interest of home currency, அதாவது French franc பிரான்ஸ்ல என்ன இருக்கு, divided by 1 plus RF. இது டாலர் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது ஃபாரின். This is foreign country. You assume that you are in France. இது US. Okay, இது US.
இது friends. Now spot rate being 7.05, 1 plus RH, 1 plus RH home currency ஓடது தெரியாது, and 1 plus RF வந்து 0.06125 அது கொடுத்துருக்காங்க. means US என்ன ரேட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, so 1 plus 0.6125 is nothing but 1.0625. forward rate தெரியாது, ரெண்டு தெரியாது, அப்ப கண்டுபிடிக்க முடியாது. and forward franc per US dollar கேட்டிருக்காங்க. D ஃபார்வர்ட்ல என்ன ரேட் இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஆனா நமக்கு பிரீமியம் தெரியுமா இல்லையா? ஸோ பிரீமியம் பர்சன்டேஜ் வந்து 3.15. ஸோ பிரீமியம் வரும்போது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? டாலர் பிரீமியம். While calculating the dollar premium, forward rate minus spot rate divided by spot rate into 12/6 in percentage. Okay. So the forward premium being 3.15%, otherwise 0.0315. Okay, 6.3%. Is it 0.0315%? Forward rate தெரியாது, spot rate வந்து நமக்கு 7.05 னு தெரியும். Here also 7.05 தெரியும். 7.05 into 2. Okay. Otherwise the 2 வந்து நீங்க denominatorல போட்டுருங்க. into 2. Okay, into 2. Sorry. So then 0. F minus sorry 7.05. Once again. F minus sorry F minus 7.05 is equal to 0.0315. இத ஆப்போசிட் சைடுல கொண்டு போகும்போது into 7.05 divided by 2. Otherwise F is equal to 0.0315 into 7.05 divided by 2. This value 0.11100375 minus இருக்கிறது இங்க போச்சுனா பிளஸ் ஆ மாறிடும் 7.05. Then this value being 7.16 here. Now I can substitute that value here. Forward value வந்து 7.16 எனக்கு தெரியும். இப்ப நாம இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம். RH is equal to 7.16 into 1.06125 divided by 7.05. So 7.16 into 1.06125 divided by 7.05. This is for half year, 6 months. Yeah, minus 1, sorry. So the ultimate value being 15.56%. This is for half year. This is for half year. Up a full year into 2. Right, you got the answers. Good. Clear? Come on, make a note of it. Sorry. Yeah. So this is for 1 year. 6.3 is for 1 year.
அப்ப நீங்க அப்படியே எடுத்திருக்கலாம் இல்லைன்னா 3.15 ஹாஃப் இயருக்கு மாத்திக்கிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது. 3.15% ஹாஃப் இயர். திரும்பவும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஃபார்வர்ட் ரேட் தெரியாது. ஸ்பாட் ரேட் வந்து 7.05. Here spot rate being 7.05. Okay. The premium here being 3.15. அவ்வளவுதாங்க. இது ஏற்கனவே நம்ம மாத்திட்டோம் ஹாஃப் இயருக்கு. திரும்பவும் நீங்க ஹாஃப் இயர் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப ஃபார்வர்ட் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.0315 into, okay, so I'll use it here. F minus 7.05 is equal to 7.05 into 0.0315. F is equal to this value. And the 2 ஆல adjust பண்ணோம்ல, அது பண்ண வேண்டாம். Yeah, this value being 0.222075. Now this becomes additions in the opposite side. Then the ultimate value being 7.27. Okay, 2721. Clear? ஏற்கனவே நம்ம இங்க 6 months மாத்திட்டோம்ப்பா. இந்த 3.15 இங்கே மாத்துறதுனால திரும்ப நம்ம இங்க மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Okay. I missed that. Okay, come on. Yeah. Now you substitute here 7.05. Forward rate being 7.2721 is equal to 7.05. 1 plus rate of interest in the home currency that's supposed to be calculated divided by 1.0 12.25 divided by 2 6.2125. அதனால 1.06.125. Otherwise RH is equal to 7.2721 into 1.06125 divided by 7.05 and 1 plus RH, here it becomes -1. So the value being 7.2721 into 1.06125 divided by 7.05. Okay, -1, the value being 0.09468 for 6 months. அப்போ 1 year into 2, 0.1894 or 18.94% per annum. Okay, you now got the book answer. Already we have converted this for half year pa. திரும்பவும் நீங்க இந்த 12/3 போட்டு adjust பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்ல. Clear? Come on, make a note of it. So I missed that. Rate of interest in foreign currency, but forward rate being 7.52, spot rate being 7.05. I don't know foreign currency's rate of interest, but home currency's rate of interest is 20%. But this is for 1 year. Don't do any adjustments here. So 1.2. 1 plus RF, I'm not aware about that. So 1 plus RF is equal to
Yeah, 7.52 divided by this value all over the nether 7.05. Okay, I will just use this one 7.05 into 1 by 2. This comes in the denominator 7.52. To remove the 1, I subtract here. So 7.05 into 1.2 divided by 7.52 minus 1, 12.5 will be the answer. 0.125 or 12.5%. Good, you got the answer. What is a premium? Premium of dollar is equal to forward rate minus spot rate divided by spot rate into period. So இது 1 year தான் இருக்கு, அதனால எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ பர்சன்டேஜ் 7.52 minus 7.05 divided by the base being 7.05%. 6.67 will be the answer here. Swap points, premium, discount இதெல்லாம் வந்து பேஸ். ஸோ இதை வச்சு எக்ஸாம்ல கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் எப்படி அட்ரஸ் பண்றது? Let's see the fourth question was asked in CA final. Shoe company sells to wholesaler in Germany. The purchase price of the shipment is 50,000 Dutch marks with the term 90 days. 90 days la pay பண்ற மாதிரி. Upon payment of shoe company will convert the Dutch mark to dollar. The present spot rate being this one. Okay. So US ல இருக்கிறவர் ஜெர்மனுக்கு சேல்ஸ் பண்றார். அதோட டோட்டல் வேல்யூ வந்து டச் மார்க் 50,000. 90 டேஸ்க்கு அப்புறம் தருவார். அப்பான் பேமெண்ட் ஷூ கம்பெனி வில் கன்வெர்ட். அது கொடுத்த பிறகு டச் மார்க் அகைன் தே ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இட் டு டாலர். ஸ்பாட் கன்வர்ஷன் ரேட் பீயிங் டச் மார்க் by dollar is equal to 1.71 Dutch mark will be there for every dollar, whereas the 90 days forward rate is only 1.7. forward rate என்ன மாறிடுதுன்னா 1.70 மாறிடுது. இது spot rate, இது forward rate. You are required to calculate and explain if shoe company were to hedge its foreign exchange risk, what should it do? So hedge பண்ணனும் அப்படினா என்ன பண்றது? What transactions are necessary? Hedge பண்ணனும் அப்படி சொன்னாக்க enter into the forward contract அவ்வளவுதாங்க. Okay. So அப்ப forward contract enter பண்ணா guarantee உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? இந்த ரேட் கிடைக்கும். You have booked to sell the Dutch mark for this rate. அப்படின்னா later on 1.7 Dutch mark per dollar அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ரியலைஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு 50,000 Dutch mark வரும். அப்ப இதை கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு டாலர் உங்களுக்கு கிடைக்கும்? So 50,000 divided by 1.7 per dollar ude value. But the number of dollars you will be getting here being 29,412. 29,412 dollars கிடைக்கும். Suppose இந்த ரேட் மாறிட்டே வந்துச்சுன்னா you are in problem later on. So அதனால தான் நீங்க என்ன பண்ணிக்கிறீங்க, இப்போ forward enter பண்ணிக்கலாம். Whatever is the scenario may be, by the end of first year we never bother about that. So we are guaranteed with this number for hedging purpose. Is the Dutch mark at forward premium or discount அப்படின்னு கேட்குறாங்க. forward premiumல இருக்கா டிஸ்கவுண்ட்ல இருக்கா? ஒரு டாலருக்கு 1.71 Dutch mark கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. $1 1.7 கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொன்னாக்க Dutch mark is at premium. You are paying lesser for the dollar அப்படின்னு சொன்னாக்க your money is strengthening, your money is costlier than the foreign currency premium.
What is the implied differential interest rates between the two countries? இதுல என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரெண்டு கம்பெனிக்கும் இருந்திருக்க முடியும்? டிஃபரன்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்னவா இருந்திருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. Is that okay? Differential interest rate. So you know that forward rate is equal to spot rate into 1 plus R H divided by 1 plus RM. இல்லையா? That you know. And what is the rate of interest of one country? Use interest rate parity theory ன்னு சொல்லிருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு RH-ம் தெரியாது, RM-ம் தெரியாது. RF-ம் ஹோம் கரன்சி, இது வந்து ஃபாரின் கரன்சி. இது ஃபாரின் கரன்சி. இந்த ரெண்டுமே தெரியாதுன்னா என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த பிரீமியம் தான் டிஃபரன்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு RH-க்கும் RF-க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அப்போ பிரீமியம் கால்குலேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத இன்டைரக்டா அவங்க மீன் பண்ணியிருக்காங்க. What is a premium? So premium calculate பண்ணும்போது you are aware about that. Premium is equal to forward rate minus spot rate divided by spot rate. Forward rate minus spot rate divided by spot rate. இது வந்து 3 monthsலயே 90 daysனா 3 months. அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணியாகணும்? 360 by the number of period will be taken. Forward rate வந்து 1.70 minus 1.71 being the spot rate. Spot rate being 1.7 into 360 divided by 90 போட்டிங்கன்னா what is ultimate value? I think 2.34 is the premium. This premium is due to the change of RH minus RF. இந்த கண்ட்ரிக்கும் அந்த கண்ட்ரிக்கும் உள்ள அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் காரணமே என்னது? இந்த பிரீமியமா நமக்கு மாறிடுது. ஸோ 2.34. அப்ப உங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரில 10% இருந்தால் இன்னொரு கண்ட்ரில 12.34% இருக்கும். எந்த கம்பெனில ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி இருக்கோ அந்த கண்ட்ரியோடைய கரன்சி வேல்யூ டெப்ரிஷியேட் ஆகும். தட்ஸ் ஆல் லாஜிக். இஸ் தட் கிளியர்? கம் ஆன், மேக் நோட் ஆஃப் இட். Chances of arbitrage. Otherwise, forward rate by spot rate is into 1 plus RH divided by 1 plus RF. இப்படிதான் நம்ம forward rating கண்டுபிடிக்கிறோம். Suppose okay, 1 plus RF. Okay, 1 plus RF. Foreign numeratorலையும் denominatorல இந்தியன் உடையதும் நமக்கு இருக்கு. ஓகே, இப்ப என்ன பண்றோம்னா இதை மாத்தி எழுதுறோம். 1 plus RH is equal to F by S into 1 plus RH. 1 plus RF, sorry. Okay. If I rewrite this way, அதே equation, if I rewrite this way, it should be equal. இது ஈக்குவலா இருக்கும். அப்ப இது வந்து interest rate parity theory prove ஆகுது. அப்படி இல்லாமல் வர முடியுமானா 1 plus RH sometimes less than this value இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகே, அப்படி less than this இருந்துச்சுன்னா இங்க சீப்பரா இருக்கு, இங்க காஸ்ட் ஏரா இருக்கு. அப்படின்னு நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இந்த ரேட்ல பாரோ பண்ணுங்க. பாரோ ஹோம் கரன்சி அண்ட் இன்வெஸ்ட் இன் ஃபாரின் கரன்சி. இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்பிட்ரேஜ் கெயின் இருக்கும். ஸோ யூ கெட் த ஆர்பிட்ரேஜ் கெயின். சப்போஸ் 1 plus RH இந்த வேல்யூ less than this ஆக இருந்துச்சுன்னா, so higher than this ஒன் ஆக இருந்துச்சுன்னா F by S into 1 plus RF இப்படி இருந்துச்சுன்னா of course this one seems to be cheaper. அதாவது ஃபாரின் கரன்சியோட ரேட்டு சீப்பரா இருக்கு. அப்படின்னா அங்க பாரோ பண்ணுங்க. பாரோ இன் ஃபாரின் கரன்சி அண்ட் இன்வெஸ்ட் இன் ஹோம் கரன்சி. ஓகே,
அப்படி பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஒரு ப்ராஃபிட்டை எதிர்பார்க்க முடியும். அது பேர் ஆர்பிட்ரேஜ் கெயின். இந்த இடத்துல we don't get any arbitrage gain. ஸோ ஒவ்வொரு நாடும் இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா இது மேட்ச் ஆகலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்க. ஒன்று கம்மியான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள கண்ட்ரியில் வாங்கி ஹையர் ரேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி லாபத்தை பார்ப்பாங்க. இப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகிடும், ஸோ பாரோ இன் ஹோம் கரன்சினா எக்கச்சக்கமாக பாரோ பண்ணுறீங்க. இன்வெஸ்ட் இன் ஃபாரின் கரன்சினா இந்தியா ஆஸ் வெல் அஸ் யூஎஸ். நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனுக்கு போறீங்கன்னா இங்கே பாரோ பண்ணுவீங்க, அதை கொண்டு வந்து இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. அப்போ கரன்சி டிக்ரீஸ் ஆகிடுது, இந்தியன் கரன்சி டிக்ரீஸ் ஆகிடும். அப்போ இந்தியன் கரன்சி தட்டுப்பாடு வர ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகிடும், the conversion rate between Indian currency and US will be increasing. அப்போ அந்த லாபம் ஆஃப் செட் ஆகிடும். ஸோ எப்படி ஒரு கண்ட்ரி ஒரு மார்க்கெட்டில் 100 ரூபாய் இருக்கு ஒரு கிலோ தக்காளி, இன்னொரு மார்க்கெட்டில் 90 ரூபாய் இருக்குன்னா 90 ரூபாயில் வாங்கி 100 ரூபாய் விற்கிறீங்க, லாபத்தை பார்க்குறீங்க. ரிப்பீட்டடாக பண்ணும்போது 90 ரூபாய் வித்துட்டு இருக்க அந்த மார்க்கெட்டில் ஸ்டாக் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா they will demand higher value, say 95. அதே சமயத்தில் இந்த தக்காளி வந்து இன்னொரு மார்க்கெட்டில் 100 rupees போயிட்டு இருக்க மார்க்கெட்டில் ஜாஸ்தி கிடைக்கும் போது அவங்க ரேட்டை குறைச்சிருவாங்க 95. ஸோ வென் போத் ஆர் மேட்சிங் தென் ஆர்பிட்ரேஜ் ஸ்டாப்ஸ். அதே மாதிரி தான் இங்கே இந்தியன் கரன்சி ஜாஸ்தி நீங்கள் பாரோ பண்ணுறீங்கன்னா அதை கொண்டு போய் ஃபாரின்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா த இந்தியன் கரன்சி அவைலபிலிட்டி இஸ் டிக்ரீசிங். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். யூஎஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண டாலரோட அவைலபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஆகிடும். அப்போ அவங்க வந்து லோவர் ரேட்டில் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. அப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு அட்ஜஸ்ட் ஆகிட்டே வரும். இந்த பாயிண்ட் இன் டைம் வேர் போத் ஆர் மேட்சிங் ஆர்பிட்ரேஜ் ஸ்டாப்ஸ். அதனால் எதுவாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப நாள் இருக்காது. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஷார்ட் டேர்மில் அது ஈக்குவேட் ஆகிடும். அப்படியே ஈக்குவேட் ஆகலனாலும் அது வந்து டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ்னால அது ஈக்குவேட் ஆகிடுது. ஓகே, ஒரு லாபம் இருக்குது. ஓகே, ஒரு இடத்துல ஒரு மார்க்கெட்டில் 98 ரூபாய், இன்னொரு மார்க்கெட்டில் 100 ரூபாய். 98ல் வாங்கி 100 rupees விற்கலான்னு சொன்னால் 98 வாங்கி 100 rupees விற்கிற மார்க்கெட் கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு 2 ரூபா உங்களுக்கு செலவாகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க இட் ஹேஸ் நோ மீனிங் அட் ஆல். ஸோ அப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் அந்த டிரான்சாக்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ்னால மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க முடியுமே ஒழிய அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க எல்லாருமே இந்த ஆர்பிட்ரேஜில் போயிட்டு லாபத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிற ஆர்பிட்ரேஜ் தான் கவர்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆர்பிட்ரேஜ். அதுக்கான சிச்சுவேஷன்ஸ் நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வரப்போகுது. கமான் ஃபினிஷ் அப் கப்பிங் திஸ். Exchange rate being 1.52 by sterling. இது spot rate, இது forward rate. 3 months forward rate. The 3-month interest rate being 8% per annum in US. So இங்கே 8% per annum. அது யூஎஸ்ல யூகேல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 5.8%. Assume that you can borrow as much as either $1.5 million or 1 million sterling. Determine whether the interest rate parity is currently holding. Interest rate parity இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. 1 plus RH should be equivalent to forward rate by spot rate into 1 plus RF இருக்கணும். Okay. Now interest rate for 3 months எவ்வளோ வரும்? இது 2%. அப்போ இது 5.8னா எவ்வளோ வருது? அது 1 இயருக்கு டிவைடட் பை 4 போட்டிங்கன்னா 2 மந்த்துக்கு சார் 3 மந்த்ஸ்க்கு எவ்வளோ வருது? 1.45. ரைட். ஸோ இங்கே வரும்போது யூ மே அஷ்யூம் தட் யூ ஆர் இன் யூஎஸ். ஏன்னா நியூமரேட்டரில் இருக்கிறதானே ஹோம் கரன்சி. அப்போ யூ ஆர் அஷ்யூம் டு பி இன் ஹோம் கரன்சி, அதாவது யூஎஸ்ல இருக்கிறீங்க. ஹோம் கரன்சியோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 1.02, ஃபார்வர்ட் ரேட் 1.52, ஸ்பாட் ரேட் வந்து 1.5 இன்ட்டு 1 பிளஸ் ஆர்எஃப் ஃபாரின் கரன்சியோடது 45 இருக்கு. ஓகே, ஸோ 1.45, otherwise 1.0145. Then the ultimate value being 1.02 should be equal to 1.028 இருக்கு. No, so it is not equal. அப்ப ஹோம் கரன்சில கம்மியாகவும் ஃபாரின் கரன்சில ஜாஸ்தியும் இருக்கு. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? இங்க பாரோ பண்ணுங்க, இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. யூ கேன் மேக் அ ஆர்பிட்ரேஜ் கெயின். அப்படின்னா நீங்க வந்து ஹோம் கரன்சி வந்து டாலரா வச்சிருக்கிறீங்க. யூ பாரோ ஹியர்
and invest here. You can make the profit. Let's see here. Every panla. Borrow dollar 1.5 million. 1.5 million. Convert the dollar into sterling currently. Currently the rate is 1.5 per sterling. So I will divide this by 1.5 so that I will get 1 million. Sufficient enough to invest in UK and convert and invest. Now withdraw the sterling here. Investment withdraw பண்ணுங்க. அப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்ட்ரா பண்ணும்போது எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க? யூகேல. அங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குதுன்னா 1.45 இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். So you have to add this one also. Okay. 1 million into 1.45% 14,500 add பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 million 14,500. Okay. 1 million 14,500 you will be getting. And convert that sterling into dollar again. So by the time the conversion rate being 1.52 arc. So I'm going to multiply this 1.52 to get the dollar equivalent. So the dollar equivalent in this case being, so it is dollar, it is sterling, it is sterling. Again I am converting the dollar, so sterling into the dollar. This value being 1,542,000 or 40 rupees worth, $40 worth. You can now repay the borrowings with the interest applicable in that country. In that country being 2%, otherwise 1.02 times நீங்க payment பண்ண வேண்டியது இருக்கும். This value being $1,530,000 you have to repay. Now ends up with repayment பண்ண பிறகு உங்க கையில 12,040 surplus dollar இருக்கு. This is your profit. This is your profit. But what is the profit percentage, sir? Profit percentage is equal to 12,040 for 1.5 million. Okay, 1.5 million. Okay, so nice income without any tension you will be getting. 12,040 divided by 1.5 million into 100 putting, you will be getting 0.8027. Okay. Percentage. இது நேரடியா இங்கேயே கூட பார்க்கலாங்க. இங்கேயே கூட பார்க்கலாம். You can directly see here. $1 வச்சு கூட நீங்க திங்க் பண்ணி போடலாம், ஆன்சர் வரும். ஓகே, அதை நான் இங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணல, கம்ப்ளீட்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். கமான், மேக் நோட் ஆஃப் இட். இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி வருது. ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். இதே மாதிரியான சம்ஸ் ஒரு 4 சம் கொடுத்துருக்கேன். இன்னொரு 3 சம் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கு. வில் see all those things. கமான், மேக் நோட் ஆஃப் இட். ஸோ இப்போ யூஎஸ் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? தட் வில் பி த ஹோம் கரன்சி டிவைடட் பை கனடியன் டாலர். ஓகே, இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் நீங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, we have been given bid and ask ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ how can we calculate this, sir? bid and ask ரெண்டுமே சொல்லியிருந்தால் என்ன பண்றது? ஓகே, you can take either bid rate or ask rate. ரெண்டுக்கும் காமனா எடுங்க. இதை நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்ப spot rate being 1.235 per Canadian dollar, forward rate by the end of third month being 1.255 per Canadian dollar. Rate of interest 4% in சொன்னால் 1% in
US. இதுவே 4.5 இருந்துச்சுன்னா divided by 4 போட்டீங்கன்னா 1.125 will be the rate here. (1.125%). இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட்ல பாத்தீங்கன்னா ரேட் 2.5 divided by 4 ஆல் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 0.625 here. 3.5 divided by 4 போட்டீங்கன்னா 0.875. ஸோ இது ஒரு ரஃபாக கெஸ் பண்ண முடியும், கரெக்டாக கெஸ் பண்ண முடியாதுங்க. ஏன்னா நீங்க பாரோ பண்ணும்போது ரேட் வேற, இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வேற. அப்படிங்கும்போது இந்த ஐஆர்பி வந்து டென்டேட்டிவா கால்குலேட் பண்ணலாம். நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா பிட் ரேட் எடுத்துக்கங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நீங்க எது எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட் எடுங்க. அதாவது ரெண்டுலையுமே கம்மியா இருக்கிற ரேட்டை நம்ம எடுக்கிறோம். இதை வச்சே பார்க்கும்போது நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியுங்கிறது லாஜிக். பட் ஆக்சுவல் ரேட் வந்து டிஃபர் ஆகும். அப்ப 1 plus R H is equal to F by S into 1 plus R F will be the value, interest rate parity. H வந்து இங்க என்ன? This will be the H. Okay. US being the H. So அப்போ 1 plus RH எவ்வளவு வருது? 1.625 0.625 divided by 100. Okay, here, sorry. Home currency की 1.00625, forward rate வந்து 1.255, spot rate வரும்போது 1.235. foreign currency உடைய rate of interest எவ்வளவு கனடாவுல? this rate will be there 1.00875. 1.00625 should be equivalent to 1.255 okay divided by 1.235 into 1.00875. this value being 1.255 divided by 1.235 into 1.00875. okay, yeah, 1.025086. Now from this it is very clear this value is lesser 1.00625 1.025086. now so then from this it is very clear borrow here and invest here, borrow here and invest here. Is that okay? Borrow in Canadian dollar, borrow here and invest here. This will give more benefit. Okay, come on, make a note of it.